are glad for this day, igitondo cy'umugisha, a blessed morning, igitondo Uwiteka yakuremeyemo ngo wongere unezerwe, a morning that God has created for you to feel glad in it. nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. I greet you again in the name of Jesus. Ndabasuhuje mu izina rya I Yesu. greet you again in the name of Jesus. Ndasuhuza abashumba bari imbere yacu. I greet pastors who are in front of us. Ndasuhuza Pastor Charles. I greet Pastor Charlie. Nahaguruka asuhuza itorero ryose. Stand and greet the whole church at large. Nishuti yacu turamukunda nawe arakadukunda. He's our friend, we love him and he loves us too. Nahandi duhurira mu masengesho. We only meet in prayer rooms. Nahandi duhurira ntabwo tuvukana kubw'amaraso ariko tuvukana kubwa Yesu Kristo. We are not siblings by blood, rather siblings by Jesus Christ. Pastor Jackson nahaguruka asuhuza iteraniro ryose. Pastor Jackson, stand and greet the whole church at large. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Jackson mwese muramuzi. We all know Pastor Jackson. Ubusa ndavuga ngo ni inshuti ntabwo ari inshuti. I won't say he's a friend because he's not a friend. N'umwana w'itorero n'umuvandimwe wacu. He's a brother and a child of the church. Isaha yose tumukeneye aritaba. Anytime we need him, he comes to us. Afata n'umwanya akaza guterana. He even takes time to come for gathering. Ntabwo ajya aterwa ipfunwe no kuvuga ngo twebwe ntibarafungura iwacu. He does not feel ashamed by saying they haven't opened for Aravuga us. ati nahara ni kwa data reka nje He guterana. said even that's for my father, he should go for gathering. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Turakira na bishop We w'itorero. welcome the bishop of the church. Hallelujah. Hallelujah. Imana imuhe umugisha. May God bless you. Turakira mama cyubahiro nawe ntabwo twari tumuherutse. Imana igumugisha. Munyemerere nakire Johnny zamura ukuboko. Allow me to welcome Jolie. Amen. Turagukunda n'umuryango wawe wose. We love you and your whole family. Mwebwe mwese ntavuze amazina turabakunda. You all, I didn't say by names, we love you. Muri abana b'itorero muri abasangwa b'itorero. You're just people from the church. Imana ihumugisha umuyobozi wa gahunda. May God bless the moderator. Ayoboye mu mwuka wera. He did it in the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Imana ihumugisha mwebwe mwese. May God bless all of you. Umuntu wese wicaye hano Imana imuhumugisha. Everyone who is sitting here, may God bless you. Turabakunda mu izina rya Yesu. Love you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Famille ndahiro bimeze gute? Turakwakire mu izina rya Yesu. The Heroes family, we welcome in the name of Jesus. Ndabakunda cyane ntabwo ushaka kubyumva. I love you very much. You can't imagine. Sindabona umugore n'umugabo bameze nk'umusaza na mushiki. I haven't seen a husband and wife who are like brothers and sisters. Mwakoze kuboneka. Thank you for showing up. Abatari baherutse Imana ibaha umugisha. Those who spent so many days without gathering, may God Mwagize neza bless you. kuza mu nzu ya You Data. did good coming to the house of the Lord. Nuko duhura n'imiraba tugahura n'utuntu dutandukanye. Though we meet storms and other different things, Ako nta kabuza ko tuzishimira Uwiteka Imana yacu. but whatever happens, we shall be glad for our Kuko Lord Uwiteka Jesus. niwe mbaraga zacu. Because the Lord is our strength. Niwe uje udukomeza muri ibyo byose tugenda duhura He nabyo. enables us in everything that we come through or we go through. Amen. Amen. Dusome mu itangiriro. Let us read Genesis 12. 12. Imana yahishuriye Bishop ko uyu ari umwaka wo kwegera Imana. God revealed to Bishop that this is a year of coming closer to God. Uyu ni umwaka wo kwegera Imana. This is a year of coming closer to God. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo ndi bujye kure y'iri jambo. I won't go far from this word. Iteka visionnaire w'itorero iyo atanze umutwe cyangwa se ijambo Imana bamuhaye mu gihe cy'umwaka bari byiza ko dukomeza kuribamo. When the visionary of the church gives out a word that God has given so we can go throughout the year, it is good for us to keep in that word. Ewe rafiki, macho yangu yameuona upendo wako Yesu, rafiki yangu wa karibu. Ewe rafiki, macho yangu yameuona upendo wako Yesu, rafiki yangu wa karibu, kipenzi changu na nguzo yangu, milele daima nitakaa kwako Yesu, rafiki yangu wa karibu,
dutangira gusoma ijambo ry'Imana, As you start reading the word of God, nagira ngo mbibutse ko uyu munsi I want to remind you that today, ku cyumweru Bishop yaduhaye itangazo. on Sunday, Bishop gave us announcement. Uyu munsi hariho gahunda yo kongera kugutwika cyangwa se gusengera cyangwa gusenya ubwoba bwo mu mitima y'abantu, ubwoba bw'akarande. That today there is a program of burning or destroying the fear that is in people's heart due to their family background. Kubera ko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha. Because the word of God says, he who is in Christ is a new Ibya kera biba creation. birangiye, All the old things are done. dore byose biba bihindutse kuba bisha. See, then you have changed to be new things. Tukabaho ugasanga abantu bariho bafite ubwoba kandi ari ijambo ryabavuzweho. People live with fear, yet there is a word that was spoken unto them. Rero ibyo byose bigutera ubwoba uraba urimo kubyandika. All those that are destroying you or making you fear are going to be writing them. Ibyo byose bigutera ubwoba kuko karanda z'Uwiteka yazikuyeho. Everything that scares you because Jesus ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, since you received him as your savior, ukimara kwemera ko uri umwana w'Imana, since you allowed yourself to be a child of ukimara God, kwinjira mu bwiza bwa Yesu Kristo, since you went the glory of Jesus hari ibyo Christ, twatandukanye there are nabyo. some things you are separated with. Ariko sometimes tubyisangamo, But sometimes we find ourselves into them. biguma bidutera ubwoba, They keep scaring us. biranadukurura. They even push us. Ibyo byose turabisengera. We are all going to pray for them. Amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana Let us read the word of God. 12 Itangiriro. Genesis chapter 12. Ndashimira cyane abantu bajya bazana impapuro zo kwandika agenda yo kwandika. I thank people who come with the notes of noting down. Ntibakakubeshe iyo utanditse uribagirwa. They shouldn't lie to you. When you don't write, you forget. Muzitoze kujya mwandika. Practice to write or noting down. Imana ibahe umugisha. May God bless you. 12 umurongo wa mbere. Genesis 12 chapter verse 1. Mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo kumva no kumvira bizatuma ugendana n'Imana. Today's theme, it is listening and obedience will help you to walk with God. Kumva no kumvira Listening and obedience nibyo bizaguha imbaraga zo kugendana will n'Imana. give you the strength to go with God. Nibyo bizagushoboza kugendana It n'Imana. will enable you to go with God. Muri uru rugendo tugizwe no kumva no kumvira. In this journey, we are made of listening and obeying. Dusome 12 umurongo wa Let mbere. us read 12 verse 1. Haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, Now the Lord had said to Abraham, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, get out of your country, from your family and from your father's house, ujya mu gihugu nzakwereka, to a land that I will show you. nzaguhindura ubwoko bukomeye, I'll make you a great nation, nzaguha umugisha, bless you, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, I'll bless you and make your name great, uzaba umugisha, and you shall be a kandi blessing. nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, Bless those who bless you, kandi uzakuvuma nzamuvuma, and I'll curse him who curses kandi you. muri wowe And in you, nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. all the families of the earth shall be blessed. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Tugiye kuganira kuri uyu mugabo witwa Aburahamu. We are going to talk about this man called Abraham. Aburahamu wamenye Imana, Abraham who lived with God. akumva ijwi ry'Imana ari mu gihugu kiramye ibigirwamana. He listened to God's word when he was in a nation that worships Aburahamu idols. wabyawe na Tera. Abraham who was a son of Terah. Tera wari ufite akazi ko kubaza ibigirwamana. Terah who had the job of making idols. Bari mu gihugu cy'ibyaha, But in a nation of sin, bari mu gihugu kitumva in a Uwiteka, nation that does not listen to God, ahantu hari kuramya a ibigirwamana, place where they worship nta idols, kumva Uwiteka kubaho. they could not listen God. Ahantu hari kuramya A ibigirwamana, place where there is worshiping idols, nta kumva Imana yisumba byose, Imana nyamana. there is no listening to the mighty God. Imana ihunga mwene aho hantu. The God flees from that place. Umunsi umwe ngo Aburahamu aricara, One day Abraham sat, ngo aratekereza, he thought, aravuga ngo ariko bino bigirwamana bya data, he said, these idols of my father, nubwo ajyamo akazi ko kubyanika no kubyanura, now he gives me a job of taking them to the sun and bringing them out from the ndahamanya sun. n'umutima wanjye ko ibi atari Imana. I really assure with my heart that this is not true God. Aburahamu aravuga ngo iyi si Imana, data ntabwo afite Imana nyamana. Abraham said, this is not God. My father does not have a true God. Iyi Mana ya data This God of my ni father Imana z'ibinyoma. is a lie, God of lies. Aburahamu yiha intego, Abraham decided aritoza, and he trained, arahaguruka, he stood afatira umwanya, and he took time, atangira gushaka Imana nyamana. started finding the real God. Ntiyari azi aho ari buyibonere, He
izuba when you could see the sun, bakavuga ngo hariya niyo you mana, could say either this is God. bakabona izuba rirarenze You could see the sun going akavuga ngo iriya si and imana, say this is not true ari God. nibeshe. I was wrong. ngo yabona ukwezi You could see the star bakavuga ngo hariya ni imana, and maybe that is God. bakabona burakeye ukwezi kuvuyeho The morning you could see the moon going akavuga ngo iriya mana siyo, and he said that is not a true God. akomeza kuyishakira mu bintu bitandukanye, He kept searching God in different things, ayishakira mu buryo butandukanye. in different methods. Imana iri mu ijuru But in heaven, ireba ibintu byose, you see all things. imana itagishijwa God who does not hidden. iramubona, He saw him. ibona aburahamu umwete He we, saw him, Abraham. ibona ishyaka rya aburahamu, Saw his zeal. ibona ukuntu aburahamu ari gushaka He imana, saw how he's trying to find God. iramwiyereka, He showed himself. iramuhamagara. He called Abraham. Ijambo ry'imana riravuga ngo God says, nkunda abankunda, those who love me abashakana umwete shall seek me bazambona, shall find me. nkunda abankunda, Those who love me nkunda abankunda, those who love me abashakana umwete Touch me. abo ngabo bazambona. those shall find me. tuvuge ngo amen, Say amen. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Imana ibona ishyaka rya aburahamu, The God saw the zeal of Abraham. Imana ibona umwete wa aburahamu, Saw how he has his iramwiyereka, He showed himself to him. iramwiyereka, He showed himself to him. imusanga aho yari ari, Find him on a place he was. arimo gushakisha imana, Was searching for God. imusanga aho yari ari, Him on the same place. arimo kuvuga ngo imana azayikura he, Don't beg to find kuya datari ibinyoma, because those are the lies. kuya datari ibigirwamana. Because God is the Imana answer. nayibwirwa n'iki? Now what am I going to know? Imana iramusanga, God found him. iramuhamagara, He called him. iramubwira ngo aburahamu, Said, Abraham, mbonye umwete wawe, I have seen your zeal. haguruka. Stand. Ha, haleluya. Hallelujah. Imana iyo ikwiyeretse When God reveals himself to you, ifite aho ijya ikuvana n'aho ikugeze. he knows where he moves and where he gets you. Ntabwo Imana ijya ikwiyereka ku busa, God does not reveal himself to you for ntabwo nothing. Imana izakwiyereka ku busa. Does not reveal himself to you for Imana nothing. nikwiyereka izakora ibikomeye, When God reveals himself to you, he shall do Imana nikwiyereka izakora ibitangaza, he shall do miracles. Imana nikwiyereka izahindura amateka, Reveals himself shall do Imana nikwiyereka izakuvana mu bwiza gushyira mu bundi, When God reveals he shall move from one place Imana nikwiyereka reveals himself to you, izahindura ibikomeye ku he buzima shall bwawe. shade great things upon your life. Iramubwira kuri uyu murongo wa 12, And he said on this 12th chapter, iramubwira ngo va mu gihugu cyawe. and he said, get out of your country. Imana yasabye Aburahamu ibintu bitatu, God required 3 things from Abraham, imusezeranya birindwi. and he promised him 7 things. Imana ijya idusaba utuntu duto. God requires small things from us. Hey! Haleluya! Hallelujah. Imana yacu, Our God uyu mubyeyi witwa data is the Father of ajya all. adusaba utuntu duto Requires simple small things, akaduha byinshi, and he gives us a lot of things. ajya adusaba ibintu byoroheje Requires simple things, agakora ibikomeye, just great things. ajya gusaba ibyakugoye Requires what is burdening you, akaguha ibiguha amahoro. gives you what gives you peace. Haleluya! Hallelujah. Iyo niyo Mana. That is the God. Imana God, ijya ikwambura ubushwambagara he takes away from you from nothing ikakwambika icyubahiro, and gives you glory and honor. ijya ikwambura amarira He takes away tears, ikaguha guseka. gives you laughter. Hey, haleluya! Hallelujah. Umunsi umwe ngo Sara One day Sarah, ngo yumvishije amakuru ko azabyara Sarah shall give out, ngo araseka, she laughed. marayika aramubwira ngo The angel says, ese Sara ko asetse yabaye iki? what did she laugh? What Sara happened? aravuga ngo sinsetse, Sarah said, I did not laugh. ariko umunsi Imana yamwiyeretse akabyara, But the day God revealed himself and she bore, Sara yavuze ngo bazabyumva Sarah said, those who shall hear me bazasekana nanjye. shall laugh with me. Imana ijya ituma abantu basekana nawe Makes people laugh with batari you, kuzaseka. not because they could have. Haleluya! Hallelujah. Imana ijya iguha guseka, God gives you laughter. abumva inkuru zawe bagaseka. When people hear your history, they also laugh with you. Nimba tubyumva tuvuge ngo amen. If we listen, let us say amen. Ikintu cya mbere Imana yabwiye Aburahamu, One thing that God told Abraham, yaramubwiye ngo va mu muryango wawe. he said, get away from your family. Bwana apewe sifa. May God be glorified. Haleluya! Hallelujah. Va mu muryango wawe. Get away from your family. Icya kabiri, Second, siga inzu ya so. leave your father's house. Birakomeye. It is hard. Usige so.
Leave your father. abantu babona kuri uri gusiga so gute. Leaving your father how? Ariko data But this father, ajya tureberera biruta uko twebwe tureba. he looks beyond what. Siga inzu ya so. Leave your father's house. Icya gatatu, Third, usiga igihugu cyanyu. leave your country. Ibintu bitatu Imana yasabye Abrahamu. 3 things that God required from Imana Abraham. yareberaga Abrahamu kure. God could see him on a Ikavuga ngo nimusiga nimwiyereka. Because if I reveal himself nkamusiga muri iki gihugu. and leave him in this nation, Igihugu kirimo ibigirwamana. a nation of idols, ntacyo nzabamumariye. I will do nothing for him. Icya kabiri, Second, nimwiyereka if I reveal myself nkamusiga mu nzu yabo, in his house, azakomeza yumvire se. shall listen to his father, ibigirwamana akomeza bikorere. keep serving this idol, kandi yarabirwanyije yet he fought for kandi the idol, atabishaka. but he doesn't know. Icya gatatu, Third, iramubwira ngo said, niwiyereka if I reveal myself nkagusiga mu muryango wanyu, and live in your family, bazakomeza bakuyobore. they'll keep leading you. Muri sosiyete yacu ubundi tujya tuyoborwa n'imiryango. Ndabesha se? In our societies, we are led or ruled by the families. Am I lying? tuyoborwa n'imiryango. We are led or ruled by the families. ariko Imana iravuga ngo naba nkwiyerekeye gusa Abrahamu. But God said, I could reveal myself to you. ndashaka kuvayo I want you to go away from. ukagenda Go. aho nzakwereka. I shall show you. vayo Come. hunga Go, flee. aho And nzakwereka. to the place I shall show you. Abrahamu ashyiramo ubwakavukire. Abraham took out his family background. vuga ngo ubwakavukire bujya butwica. He says sometimes family background destroys us. aravuga ati ndumvishije ndahagurutse. And he said, yes, I heard, I'm standing. yarumvishije. He heard. yumvishije Imana ivugana nawe. He had God speaking to him, ariko ntiyumvira. but he did not obey. ntiyagira gute? He did not obey. Bwana apewe sifa. God be Reka tuzamure glorified. Yesu amaboko. Let's give God glory. tuvuge ngo icyubahiro ni icyawe Yesu. Glory deserves to you, Lord. yarumvishije. He listened. yumva Imana ivugana He nawe. had God talking to him. yumva condition. He had some conditions. yumva ibyo Imana imubwira gusiga. He had 3 things that God told him to leave out. ariko ntiyumvira. But he didn't obey. abwira se ati funga mizigo. He told his father, bring all your things. Hey! abwira abagaragu ati mufunge imizigo mwese. And he told servants, bring all your things. turagiye. We're going. abwira abana bakuru biwe. He said, children of his brother, elder brother, ababereye ba anko. children of his elder brothers, n'ababereye ba aunt. those he was his uncles, muhaguruke. that stand, tale ko celebria. muhaguruke tugende. that stand, let's go. ariko Imana siko yari yamubwiye. But that's not what God had said. yari yamubwiye ngo uhaguruka. God said, just stand. haleluya. Hallelujah. ndashaka kubabwira irihe jambo. I want to tell you which one. kumva no kumvira. Listening and obeying nibyo bizatuma twegera Imana muri uyu mwaka. shall let us come to kumva no God. kumvira. Listening and obeying. kumva no kumvira. Listening and obeying. ubyirengagize. Ignore it. kumva no kumvira birajyana. Listening and obeying goes together. Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote. Hakuna mwengine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna mwanadamu nani wa kusimama mbele zako Mungu. Haleluya! Ole kosere koriatilivo. Hallelujah. Le kosite kelevo. Abraham arumva. Abraham heard, ako ntiyumvira. but he did not obey. Mwuka wera akomeza abaganiriza. May the Holy Spirit keep talking to you. Mwuka wera akomeza abasange. May the Holy Spirit come to you. kubera ko mu bintu bigize abana b'abantu kenshi Because in things that made human beings, bajya bumva they listen, ako ntibumvira. but they don't obey.
Amen. Amen. Ulisema wewe jina lako ndiko uliko Mungu, unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu, unatupandisha utukufu hadi utukufu ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, ukisema, ukisema, sifa. Amen. Be glorified. Abraham arahaguruka. Abraham stood. Hagurukana n'abagaragu. He stood with his servants. Hagurukana na se. He stood with his father. Hagurukana na bene wabo. He stood with all his family members. Abana rere ba anko ba tonto ba nyirasenge ba nyirakuru akaenda. Children, he was his uncles, all family members. He went. Amaze guhaguruka. After starting the journey, Imana iramwihorera. God left him. Agaze mu nzira Imana iraceceka. On the way, God kept quiet. Iramwihorera. God left him without anyone. Iramubwira kubera ko wumvishije. He said, because you have heard, Ariko ntiwumvira. but you didn't obey, Nanjye ndacecetse. I'm also going to keep quiet. Abraham abura icyerekezo. Abraham had no direction. Ole konsetekelevo. Abura icyerekezo kubera ko ntiyumviye. He had no direction because he did not obey. Imana ishimwe. Praise God. Imana ishimwe. Praise Jesus. Wowe kurumva bimeze kubimeze gute? Wowe ujya wumva ukumvira. You listen and obey. Hallelujah. Ujya wumva ukumvira. Do you listen and obey? Amatwi yacu yagiye mu ibiti. Our ears, Mitima yacu yari inangiye. our hearts are burdened. Turumva, We listen, ntitwumvire. but we don't obey. Bwana apewe sifa. Praise Jesus. Tuinulie Bwana Yesu. Let us give God glory. Televoria sele kontikeleba. Hallelujah. Imana, God, nimba wowe uri umwana w'umuntu ubasha gukurikirana ijambo wavuze. if you're a human being and you go after the word you have spoke, Urugero rworoshe. a simple example. Ukabwira abana ati uyu munsi ntimuva muri uru rugo mugume hano mwese ndabashaka. You tell children today are not going away from home, stay here, I want Abana you all. barabyumvishije ko watanze itegeko nk'umubyeyi. Your children, they hear and you have given a commandment as a parent. Bakagusuzugura bagahaguruka ugasanga bagiye. They disobey and you find them, they have gone. Birakunezeza. Do you feel pleased with that? Birabanezeza ababyeyi. Do your parents feel pleased with it? Amatwi y'abana b'abantu The ears of a human being, arimo ibiti. they have sticks in them. Arazibye. They are deaf. Satani yarazibye. The devil made them deaf. Arumva. They listen. Mukagaragaza ko mwumvishije. So you have listened, Ariko ntimwumvire. but you don't obey.
ugasanga turimo kuririmba nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri nje. We keep singing songs that he has the final word towards me. Ukavuga ngo nzagera kure. And you say, I shall go farther. Ariko mbere yo kugera kure, But before you go far, hari ibyo Imana yavuganye. there's something that God spoke with you. Hari aho utagomba kure. There's a place you shall not go beyond. Wahawe umupaka, There is a limit. wahawe imbibi. There is a barrier. Narababaye cyane. And when I felt sad, ndimo gusoma ibiti Imana yategetse Adamu na Eva kurya mu ngobyi ya Edeni. when I was reading the fruits that God told Adam and Eve to eat, Hari harimo ibiti bitatu. there are three. Imana iremerera ibiti bibiri. God allowed them to eat on. Irababwira ngo muzajya murya ku giti cy'igikundiro, He said, eat on this tree of murya life n'igiti cyo kurama and eat on cy'ubugingo. and this tree of eternal life. Ariko kino giti kimenyesha icyiza n'ikibi, For the tree that shows the good and bad, muzacyihorere, leave it. kubera ko biriya nabahaye birabahagije. Because what I gave it is enough for you. Ntibumvira They did not kandi listen. barumvishije, Yet they heard. They did not obey. They had listened. barasimbuka. They jumped. Ndumva nezerewe cyane. I feel pleased. Ndimo ndumva nafashijwe cyane. I feel pleased and feel. Hallelujah. Hallelujah. Ndimo numva navuze induru ikagera kure I cyane. just want to shout that you're the farthest place. Mana ishimwe. Praise God. Ndimo numva nabwira Abanyarwanda ko bishwe no kumva ariko ntibumvire. I want to know that they're dying of listening but not obeying. Ndumva nabwira abanyamahanga, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Europa n'ibihugu bitandukanye bya Afurika, ko twishwe no kumva ariko I tutumva. want to tell foreigners from America, Asia, Europe that we are dying of listening but not obeying. Naravuye ngo ariko Mana, I'll be like, God. uzi ko ndabizi ko hari abantu bajya basengera igikundiro muri twese. Sometimes people in us pray for Ukavuga laughing. ngo Mana, kiriya kintu ngiye gukora umpe igikundiro And you ngikore say, God, neza. this thing that I'm about to do, please give me love in it. Kandi Imana yari yakiduhaye ngo tujye tukirya. Yet God gave us favor for us to consume on that tree. Kibe ibiryo byacu, kibe ubuzima bwacu. So it could be our daily life, our daily bread. Hallelujah. Hallelujah. Ni kenshi Imana ijya ivugana natwe. Sometimes God speaks to us. Ikavuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe. He said, my son, I'm with Mwana you. wanjye nzakurinda. I shall protect you. Nzakurwanirira. Fight for you. Ahataringaniza aharinganiza. Make places straight for you. Ariko But reka icyaha. leave sin. Amen. Amen. Mureke mbabwire inshuti z'umusaraba. Let me tell you, friends of the cross, Kumvira kwacu our obeying niko gutuma Imana iba umwanzi w'abanzi bacu. makes God the enemy of our enemies. Kumvira kwacu Our obedience niko gutuma Imana iturwanirira. makes God fight for us. Imana ikica imigambi y'incakura. God kills all the plans of the devils. Amen. 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 Imana ni Imana ijya ikurikira ijambo ryayo. God is a God who goes after his word. Ikarikurikira neza ikarireba. He truly goes after his word. Ijambo navuganye na Judite, The word I spoke to Judith, ndebe ko azarisohoza, azarikurikira. I want to see if she shall fulfill Ndebe ko it. azaryubahiriza. I want to see if she shall respect Imana it. ikavuga ngo ntukibe, God said, do not steal, ariko ukiba. but you steal. Urumvise You have listened, ako ntiwumviye. but you haven't obeyed. Amen. Amen. Imana ikakubwira ngo And fornicate. urumvishije You have listened, ako ntiwumvire. but you did not obey. Imana ikakubwira ngo God says, ntukagire izindi mana do not have any other God uzashyira imbere yanjye. in front of me. Ntukemere ibigirwamana, Worship idols. ntukemere ibishushanyo. Not worship idols. Ariko benshi muri twe But people in us, dufite ibintu twahinduye ibigirwamana, so many things made them to idols. twabisimbuje Imana. We changed and replaced them with God. Tubana nabyo buri munsi. We live with them on a daily life. Reka ngasubiramo no ku cyumweru narakababajije. Let me repeat this. I even said it to I asked you this on Ubu Sunday. ngubu dufite amahirwe yo gusenga rimwe mu cyumweru. We have
chances of gathering once a week. kuko hari izindi nsengero muzi batarafungurira. Because even now there are some churches that are still closed. warangiza ugakora gahunda zo kuwa mbere kugeza Sunday, And you do all Monday programs until Saturday. na dimanche nawe ukavuga ati nayo sinyiretse nawe kashiremo gahunda. And on Sunday you say that you should plan something else on Sunday. uri umukristo. You're a Christian. Bwana apewe sifa. Praise God. Imana ibwira Abrahamu ngo siga umuryango wanyu, God told Abraham, leave your siga family, inzu ya so, leave your father's house, siga igihugu cyawe. and leave your country. abantu benshi twakiriye Kristo mwami n'umukiza, Most people have received Jesus as the Savior and the King, tukavuga ngo turajya mu gihugu cyo mu ijuru. and we say we are going to the nation of heaven. nibyo rwose nirwo rugendo dufite, Truly, that is the journey that we have. ariko gusiga byaratunaniye. But living was hard for us. turajyana We go with na kamere, the characters. turajyana no kubeshya, We go with lies. turajyana n'ubugome, We go with turajyana hatred. no kwirarira. We go with showing off. haleluya. Hallelujah. turajyanye We go with. mwisiga Don't leave me. ibigirwamana by'iwacu simbisige. I won't leave the idols of my home. reka mbabwire abakristo Let me bene, tell you, Christian brethren, dufite inshingano we have a responsibility zo kuvuga ubutumwa mu miryango yacu. to speak the gospel to our families. wabasuye When you have visited muri them, mu minsi mikuru, when you are in the festival, ukavuga ijambo, speak the word, ugahaguruka ukagenda, stand and go, undi murimo ukawurekera mwuka wera. leave the others to the Holy Spirit. ariko biratangaje But it is amazing, ko abantu bose bagifite imyumvire kandi ari abakristo. people still have this understanding, yet they are Christians. ndavuga abantu bafite imiryango idakijijwe, They say they have families which are not saved. akavuga ngo nta kuvogera umuryango, tuwurekere imihango yabo. They say leave the family with their own taboos, leave them alone. nyamara muri uwo muryango urimo umeze nka Gideyoni. Yet on this journey you're like Gideon. imana yabwiye Gideyoni, God told Gideon, iramubwira ngo fata inka ebyiri, he said take, imutegeka gusenya igicaniro cya se, he destroyed the idols of his father, icyo yaserezagamo Ashera imibavu. the idols that his dad could sacrifice. iramubwira ngo ubisenye, They destroy them, ubikureho remove them, kugira ngo ubashe kunkorera. so you can serve me. imana yari yamaze kumuhamagara. God had called him. Gideyoni ngo arumva, Gideon heard, arumvira, he listened and obeyed, arahaguruka ajya gusenya igicaniro cya and se. destroyed the sacrifice of his father. bagisenya ari nijoro, He destroyed it at night. agisenya ari nijoro, Destroyed it at night. ngo bibaye mu gitondo, The morning, abadiyakoni b'igicaniro the deacons of the sacrifice, bakijeho basanga when cyasenyutse. they came, they found it destroyed. ngo baraperereza, They found that and saw. ngo basanga ari Gideyoni wagisenye. They found Gideon is the one who ngo destroyed bajya mu rugo it. iwabo babwira se ngo turashaka Gideyoni, The one that told his father, we want Gideon here. umuzane tumwice, Bring him so we can kill him. kuko yasenye igicaniro, Because he destroyed the sacrifice. yasenye imana zabo, He destroyed your God. yasenye ibigirwamana He byabo. destroyed their idols. baravuga ngo musohore He tumwice. said, take him out so we can kill him. ise kuko ari wari umuyobozi w'ibyo bigirwamana, Is that because he was the leader of those idols? cyangwa se ingoro yabo, Because he was the leader of the temple, asohoka mu muryango atuje, he came out silently arababwira ati ese murashaka nde? and he said, who do you want? ati turashaka Gideyoni. That we want Gideon. twamenye yuko ari we wasenye ingoro y'imana yacu, We heard that he is the one who destroyed the temple of our idol. twamenye yuko ari we watemaguye imana zacu. We knew he's the one who destroyed our idols, our God. mbese arabasubiza, His father replied arababwira ngo nimba ari imana, and said, if he's truly God, nimba ari imana, if he's a true God, nimba ari imana, if he's God, haleluya, hallelujah. nimba ari imana yiburanire, If he's a God, let him fight for himself. yivugire, Let him speak for nimba himself. ari imana yivugire, Let him speak for nimba ari imana yiburanire, Let him speak for himself. haleluya. Hallelujah. arababwira ngo umwana wanjye simusohora, Then I'm not going to bring out my child. nimureke izo mana zanyu zivugire, So God fight for themselves. dufite imana ijya yivugira, So God who speaks for himself. twakurikira imana ijya yivugira, Sometimes God speaks for twakurikira himself. imana ijya iturwanirira, So the God who fights for us. twakurikira imana ijya idukura ahantu ikadushyira ahandi. The God who takes us from a place to another blessing place.
gusa niwe mana, Uwiteka gusa niwe mana, Uwiteka niwe mana, Uwiteka gusa niwe mana, Uwiteka gusa niwe mana, Uwiteka gusa niwe mana, Uwiteka niwe mana, niwe mana, Uwiteka niwe mana, Uwiteka gusa niwe mana, Uwiteka gusa niwe mana. Bwana pewe sifa. Praise God. Dufite Imana igituvugira. We have a God who speaks for us. Ushobora kumenya ngo ni kangahe You might say, how many times Imana igikuvugira udahari? did God speak for you in your absence? Mwari muzi ko Imana igituvugira ikatuvugira no mu nzozi. Did you know God speaks for us even in dreams? He speaks for us. Hari haje abadayimoni kukwica, hakaza abadayimoni bafite intwaro. Demons that come with the weapons to kill and destroy you. Ariko ukaba utubona nk'umusirikare araje mu nzozi, arabatsinze bose arabishe. But you find an angel coming in the dreams and he defeats all of them and he kills them. Igituburanira no mu nzozi turyamye, twashyizweyo. Even in the sleeping. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzajya ryama nisiguye. Because the Lord of God says, I shall sleep and have a rest. Kuko Uwiteka ari wo makuba amahoro. Because the Lord gives me peace. Igituvugira sha. He speaks for us truly. Igituvugira. He speaks for us. Igituvugira. He speaks on our behalf. Imana ishimwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ariko mana we, ako twakurikiye umugabo mwiza. We found a good man. Reka mbabwire, Let me tell you, product idahomba the product that is always in profits, ni ya Yesu. it is Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Product idahomba. A product that is never in losses. Ntiribuze kuba expired. It shall not be expired. Ni product ya Yesu. It is a Jesus product. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Felix wihute tujyane. Oh, niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Yesu neza gumamo. 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 Muri Yesu gumamo. Gumamo. Atakabaro gumamo. This is a product that is never in losses. kuba waramumenye For you have known him. umwenda yaravuze ngo no gupfa ni inyungu ku mukristo As wese. Jesus said, even dying it is a profit to a true Christian. Hallelujah! Hallelujah. Imana iricecekera God kept silent. iramwihorera. He left him. Abrahamu aravuga ngo sinkoze. Abraham said, what did you do for me? To me. Nta gisubizo Imana yari ifite kuko ntabwo yari yumviye. God had no answer because Abraham did not listen and obey. Imana irashaka kuhaguruka wowe ubwawe. God wants you to stand alone. Niko umugaragu w'Imana Yosuwa yavuze. It is what Joshua said. Ngo ateranya Abayisiraheli bose. He brought all the Israelites Ababwira ibyo together. Imana He yabakoreye. told them what God did for Ababwira them. ibitangaza Imana The yabakoreye. miracles God did for them. Arababwira ngo ndabahagaritse uyu munsi He said, I stand you kugira ngo mutekereze can think mumenye Imana mugomba gukorera. all the God you shall serve. Niba ari Imana z'abanyamahanga The God of foreigners. cyangwa niba ari Imana yakoze imirimo kuva God did mukimenya. these miracles you have seen in front of you. Hanyuma arababwira ngo ariko mutarasubiza. And he said that before you answer me, Ndagira mbabwire icyifuzo kiri ku mutima I'll wanjye. tell you something in my heart. Mbabwire icyemezo nafashe. Tell you what I have decided. Njye n'inzu yanjye. I and my house, Muzagira gute? what shall we do? Hey! We shall serve the Lord. Uzuza. Bwana apewe sifa. Praise God. Ariko mbega we.
tuzakorera Uwiteka, We shall serve the Lord. tuzayikorera. We shall truly serve the Lord. Oh, haleluya! Hallelujah. Ntabwo tugifite kwiruka, ibindi byaradusize. We no longer want to run because all things went away from us. Byaradusize. They were far from us. nunajya bazakubwira ngo uri umunyukama ko tutakuzi. If you want to go a place, they'll say you're a newcomer. We don't Bivuga aho know you. winjiyemo ryari When did you come to this career? bizakubera bibi. It will be hard and bad for you. Katuvuga ibintu birindwi Imana yasezeranyije Let Abraham, us say 7 things God promised Abraham. kandi murabizi ni biri sweet, You know them, they're sweet. biraryoshye nyine. They're truly sweet. Ni bwa buzima tuba dushaka bwa buri It munsi. is the life, the daily life that we want. Ariko aya magambo Imana yabwira Abraham azamukorera, But this was God told Abraham we shall do for him. ibintu birindwi Imana yasezeranyije Abraham. 7 things he promised him. Imana yari imusezeranyije agihaguruka, God promised him when before akimubwira ngo haguruka. the day he said stand up and go. Cyangwa iyo utangiye kuririmba ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, ari umutwaro wavuye ku mugongo, ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ibi bintu birindwi These 7 things, Imana yabanje iramubwira ngo siga umuryango wanyu, God said first leave your family, usige inzu ya so, leave your father's house, usige igihugu cyawe. and leave your nation. Irangije iramubwira ngo And he said, nzaguhindura umugisha. I shall make you a blessing. Haleluya. Hallelujah. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, I shall make you a great nation. nzogeza izina ryawe, I'll praise your name. uzaba umugisha. You shall be a blessing. Haleluya. uzaguha umugisha, Everyone who shall bless you, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, those who shall wish a blessing to you, they shall be blessed. uzakuvuma nzamuvumba. Those who shall curse you shall be cursed. Amahanga yose yo mu isi Nation of the world, wowe azaherwamo umugisha. they'll be blessed through you. Aya si amagambo yamubwira icyarimwe, And in these words he spoke at once. yaramubwira icyarimwe, He said these words at once. ntabwo yigeze imuhisha yo kabyara. He didn't lie to him. Yaramubwiye ati ngusabye dutatu twonyine, He said, I require 3 things only from you. reka nture mu mutima wawe, Let me live in your heart. unyimike nk'umwami n'umukiza, Make me your king and savior. nyobora urugo rwawe, Let me lead your home and house. nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe, And I shall be the enemy of your enemies. nzakurwanirira, I shall fight for you. nzatatanya inama ziguhagurukira, I shall separate all the meetings that stand nzasenya against you. abashaka kukuvuga. I shall destroy those who want to curse you. Nibyo Imana igitubwira. That is what God speaks to us. Amaze kwikorera bene wabo ngo bagende, After taking all his family members to go, Imana iramwihorera. God left him. He didn't say a word. Reka mbabaze, Let me ask you, iyo atagira amahirwe ngo bene wabo bamuveho, when he could have noticed, saw his brothers, habanje hapfa se. his father died at first. Imana iravuga ngo kuko navuganye na Abrahamu, God said, because I spoke with Abraham, reka ntere abashumba gutongana the shepherds that would disagree and quarrel, kugira ngo mbone uko mbatandukanya na Loti. so I can separate him with Lot. Gutongana kw'abashumba si ikindi kintu Imana yabiteye. The quarrels and the conflicts between the shepherd, it was nothing else but God's plan. None bamaze Then gutongana, after quarreling or Abrahamu conflicting, kuko ari inyangamugayo, because Abraham was greedy abwira at Loti that ngo time, Loti, he told his brother, Lord, igihugu cyose kirebe, see the whole nation, ahakubera heza ari guhitamo, find a better place for yourself. byo kuzapfa ubusa uri umwana wa murumuna We wanjye, should not fight for nothing, yet you're a child of my younger utazavuga brother. ngo nakuririye mu buhunzi cyangwa mu mayira. So you could say, I ate you from the flea place. kubera ko Loti bisobanura umukunzi w'iby'isi, Because Lord means a lover of the flesh. areba isowani ahitamo Sodoma na Gomora, He found a place and chose Sodom and Gomorrah. aragenda. He went. Imana yambwiye ati Abrahamu, ubwo utandukanye na bene wanyu noneho, God said, Abraham, because you're separated from your family members, reba iburasirazuba n'iburengerazuba, look to the east and west, reba ikasikasi, urebe amajyepfo n'amajyaruguru. look north and Iyo twamaze gutandukana n'ibigirwamana by'iwacu, separated from the idols of our family. Imana ikiduha amasezerano akomeye, God promised us great Imana ikiduha amasezerano akomeye.
amasezerano God promises us. iramubwira ngo reba noneho And he said, look then, igihugu cyose ndakiguhaye. I'll give you the whole nation. Reba Aburahamu. Look, Abraham. Hallelujah. 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 Erega Then ibintu ni automatic. things are automatic. Nukumva no kumvira It is listening and obeying. ibindi bikikora. All others are automatic. Uko niko. That is the truth. Mutiko tujya twica ibintu turi bakuru. Sometimes we destroy things that you are old enough. Imana imaze iminsi kubwira ngo tanga imbabazi, tanga imbabazi, tanga imbabazi. God told you, forgive someone, forgive so and so, forgive so and so. Nutanga imbabazi If you forgive, nanjye ndagukorera ibi ngibi. I also do this and this for you. Babarira wa muntu wakubabaje. Forgive that person who hurts you. Mubabarire. Forgive him or her. Kondisiyo y'uko ugomba gukira ubu burwayi urwaye ni ugomba kubabarira kanaka. A condition for you to get healed is for you to forgive a person so and so. Hanyuma ukavuga ngo Mana mba nkiza. And you say, Lord, heal me. Ariko kondisiyo ikuri imbere ni imwe. But the contrary which is part of it is only one. N'akantu koroshye. Just a simple thing. Ni ukubabarira. Just forgiving. Urwo ni urugero mbahaye. That is an example that I'm giving you. Ariko urugero ntirugera upfa kuza gusa. But an example does not just come. Wowe wicaye ufite umuntu wabitse mu mutima. You who is sitting, you have a person you kept in your heart. Hari icyo Imana irimo kuvugana nawe. Something God is speaking to you. Kondisiyo ihari yo ko uri bukire uburwayi runaka A condition that is to you so you can get ni healed. uko ugira umuntu ubabarira. It is for you to forgive someone. Warangiza ukanga kumubabarira. And then you don't forgive them. Ngo nzajya mwirengagiza gusa. And be like, I'll keep ignoring them. Ngo kandi ngo nibyo yankoreye ngo ntacyo bikintwaye. And what they did for me, it is okay with me. It's Ntacyo nothing. bikigutwaye utajya umuramutsa. It is nothing yet. You don't even greet them. Ngo ke noneho ngo nzajya muramutsa. You be like, okay, I'll be greeting them. Ngo nzajya mbyirengagiza. I'll just ignore Ngo it. Mana ngo wabibonye ko nabyirengagije rwose ngo namuramukije. Lord, have you seen I ignore it and I greeted them? Imana ntiyakubwiye ngo ubyirengagize. God did not tell you to ignore Imana that. yakubwiye ngo umubabarire kandi umukunde. God said forgive them and love them. Umukunde. Love them. Wongera umukunda kwiyumvamo mwiyumvemo. Love them and love them. Feel them and I feel you too. Kandi noneho igitangaje. Something surprising. Imana ikatubwira ko abadukomerekeje. God wants us to forgive those who hurt us. Abagize gute? Abagukomerekeje. Those who hurt you. Hari umukozi w'Imana nkunda. There is a servant of the Lord that I love. Ngo arimo bigeze kumutuka ngo nimbwa. Once they abused her that she's a dog. Aravuga ngo Imana ishimwe ko atari Imana ibivuze. And she said, thank you for it is not God who spoke that. Ubwo ari wowe ubivuze. Since it is you who says Akaba atari so, Imana ibivuze. it is not God who says it. Sindiyo. I'm not a dog. Amen. Amen. Uwamwisimbwa uyu munsi ajya amuha lift akamutwara. He who called him a dog now, he gives him a lift and they drive him. Niwe pasiteri wiwe. He is his pastor. Ajya yicara mu rusengero akamubwiriza. They sit together in church and they preach them. Cya kintu umuntu yavuze kikagukomeretsa ukakibika. That thing that someone said for you and it hurt you and then you kept it in your heart. Nta bushuti wari ufitanye n'akana kabo ukabwica bukavaho. The friendship you had with the person so and you killed it, you left it. Imana ikakubwira ngo mubabarire. God is telling you to forgive them. Ukanabirota. You dream about it. Ukanabyumva ko ugomba kumubabarira. You listen and you feel that you should ariko ukarwana forgive them. n'umutima. But you fight with your heart. Kubera ko iwanyu hari bagira inzika za karande. Because in your heart you have something that is from a family background you keep angry. Karande y'inzika. The family background keeps you angry for a long time. Tutajya dupfa kubabarira gusa. You don't just forgive anyhowly. Mubabarire maze asuzugure. I forgive them so they can disrespect me. Ni ukuvuga ko kumubarira kwanjye ngiye kwishinja icyaha. It means I to forgive him or be the one in the mistake. Ntabwo ari ukwishinja icyaha. It is not you feeling. Ni umutima wagutse. It's an expanded Ni heart. umutima w'Imana. And a heart of God. Kuko ugomba kubabarira. Because you should forgive. Kubera ko Kristo yajya tubabarira. Because Christ even forgives us. Ninda muntu murimo ujya gusenga ntabanze ngo Mana mbabarira amafuti yose nabarakoze uyu munsi. He who of you starts to pray without saying, Lord, forgive me all the mistakes I did today. None se ko ukeneye imbabazi kuki utazitanga? Why do you need forgiveness but you don't give out forgiveness? Amen. Amen. Iyo umaze kumvira ijambo. When you have heard the word, Iyo umaze kumvira icyo Imana igusaba. you have heard what God requires from Iyo umaze you. kumvira. When you have heard and obeyed, Hari icyo Imana ivugana nawe. something that God speaks with you. Ya mahame ufite. The principles that you have, Kwa gukunda Imana ufite. the thing of God you have, Kwa kugira urukundo rw'Imana muri wowe. the love of God in you that you have. Bituma wumva ukumvira. So you should listen and obey. Because Christ even forgives us. Because Christ even forgives us. Bituma wumva ukumvira. Because Christ even forgives us. Bituma wumva ukumvira. Because Christ even forgives us. 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 Because Christ
mureke mbabazi. Let me ask you, Gutura amaturo mu rusengero n'itegeko. Giving offerings at church, it is a commandment from God. N'itegeko ry'Imana. It is a commandment from God. Ninde muri mwebwe watuye muri corona bataje mu materaniro? Who of you offered in the corona pandemic yet you had not come for gatherings? Muri corona Imana igumugisha Jenny. May God Imana bless ibahumugisha. you then. May God bless you. Imana iguhumugisha, Imana God bless you. May God bless ukavuga you. uti nubundi ku cyumweru nsanzwe ntura. And you said on Sunday I normally give out offerings. Reka nture kuva ntagiye mu nzu y'Imana. Let me give out an offering since I didn't go to the house of the Ariko Lord. ndi mu mwuka. But I'm in the spirit. Yohana ngo bamuta mu karwa ka Patmos. John was to the Patmos. Ariko ngo ku munsi w'umwami ngo yabaga ari mu mwuka. But the day of the Lord he could be the Hallelujah! Hallelujah. Yakaba ari mu mwuka ku munsi w'umwami. He could be the spirit of the day of the Lord. Ninde muntu watuye amaturo muri mwese? Who of you gave out offerings Avuga ati nagize ishaka n'umutwaro w'inzu y'Imana nturitura. and said, I had the zeal of the house of the Lord, I gave out an offering? Abamanitse Imana ibahumugisha. Those who raise their hands, may God Imana bless you. ibahumugisha, Imana May ibahumugisha. God bless you. None COVID yakuyeho gushima. The corona pandemic had removed thanksgiving. COVID yakuyeho icyacumi. The pandemic has removed tithe. COVID yakuyeho amaturo. The pandemic had removed offerings. COVID yakuyeho sociale. The pandemic had removed the social affairs activities. Nta barwayi bari mu bitaro tugomba gusura. Don't we have people who are sick in the hospital that we should visit? Nta bashonje bari hagati muri twebwe tugomba gusura. Don't we have those who are hungry that we should give out food in us? Kumva no kumvira. Listening and obeying. Erega ubuzima busanzwe Imana idusaba ibintu bito cyane. The normal life, God requires simple things from us. Dusome muri Zekariya. Let us read Zechariah. Twumve iki Zekariya. Zechariah, Twumve icyo Imana ijya ivugana n'umuntu wumva kandi akumvira. so we can hear what God spoke to the person who listens Ese umuntu wumva kumvira Imana imukorera iki? and obeys. What does God do to a person who listens? Icyambere ntabwijibesha oya. Icyakabiri igira imbabazi. Icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Icyambere ntabwijibesha oya. Icyakabiri igira imbabazi. Icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Umva ukuntu Imana ikivugayo n'umuntu wumva kandi akumvira. Listen what God does to a person who listens and obeys. Ukuntu Imana ikimurwanirira. Listen to how God fights for Ukuntu them. Imana ikimuvugira. How God speaks for them. Ibice 4 umurongo wa 6. Chapter 4 verse 6, Zechariah. Zekariya haravuga ngo aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye niko Uwiteka Nyiringabo avuga. So he said and said to me, this is the word of the Lord from Zerubbabel, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Wa musozi munini we wiyitika imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya azazana n'ibuye risumba yandi barangurire bati nirihabwe umugisha nirihabwe umugisha. Who are you, a great mountain before Zerubbabel? You shall become a plain, and you shall bring forth the capstan with shouts of grace, grace to it. Iyo wumva kandi ukumvira When you listen and obey, Imana nijya yivugira ku buzima bwawe. God speaks himself upon your life. Imana niyo ijya yiburanira ku buzima bwawe. Only God speaks on his Umugaragu w'Imana Zerubabeli The servant of God Zerubbabel, yarumvishije arumvira he heard and obeyed. hanyuma arimo gukora umurimo w'Imana When he was serving God, ahura n'intambara zitandukanye and so many troubles and storms abantu baramuhagurukira was stood towards Zion against him, hanyuma Imana irahaguruka yonyine stood for kuko himself. yavuze ngo uzakurwanya And nzamurwanya he said, I shall fight he who fights you. kuko yavuze ngo bazaterana Because they shall come
ikurwanya. God is ready to speak with every trouble that is Imana in yiteguye you. kuvugana n'intambara zose ziri imbere yawe. God is ready to speak with every tribulation that is Imana against yiteguye you. kuvugana n'ibintu bibi urabirota cyangwa utekereza amanywa na nijoro. God is ready to speak with everything that you speak. So Imana yiteguye kukurwanirira. God is ready to fight for you. Imana yiteguye kukujya imbere God is ready to go before you mu gihe cyose every time. uzubahiriza ihame ryo kumva no kumvira. You have this principle of listening and kuko obeying. kumvira ni ubuzima bw'abakristo. Because obedience is a life of kumvira ni ubuzima bw'umuntu uwo ari we wose. obedience is everyone's life. gushyira mu bikorwa ni ngombwa. Practicing it is necessary. tugakora icyo ijambo ry'Imana ridusaba. And do what the word of God requires from us. ijambo ry'abatuye ngo ukundishe Imana y'ubwenge The bwawe word of God says, love your heart with all your umutima wisdom, wawe with all your heart, n'imbaraga zawe. with all your strength. amen. Amen. ukundishe Imana yawe. Love your God. umwanditsi aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Uwiteka. Another said, what can separate us from the love of God? haleluya. Hallelujah. hari ubwoko bwinshi So there are so many Imana ijya iturwaniriramo. methods that God fight for hari us. imbaraga nyinshi Imana ijya itsinda hagati muri twebwe. So many people that God defeats in between abantu us. bagenda bafite imitongero itandukanye. People go with so many different curses. umuntu akaba afite imitongero A y'iwabo. person lives with the curses from their families. abakurambere b'iwanyu basizeho gutongerera. Curses from your ancestors. bakavuga ngo uyu mwana turamukomuritse. They said, we show you this child. nazamuka When they shall go above, ajya gukorera. they shall serve you. natagukorera When they don't serve you, azakubitwe hasi. they'll be destroyed. abakurambere bagasiga bagutongereye. Ancestors spoke words upon you. ugatongererwa na nyogosenge. Your aunt spoke upon ugatongererwa na you. nyoko wanyu. Your uncle, your aunt, ugatongererwa na so. your father. ugatongererwa na nyoko. They spoke even your mother. They cyangwa se speak nyoko wanyu mu muryango. or your mother in the family. cyangwa se gakuruza wanyu. Or your ancestor, great akavuga ngo uyu mwana ancestors. turamukomuritse. They say, we show you this child. uzamujyaze uko ushaka. Do them whatever you want them to do. uyu mwana azaba umusinzi cyane. Let them do what you want them to do. uyu mwana azananirana azaba umusambanyi. Let them be a fornicator, drunk, and do bad things. mandwa za data uzamukoresha icyo ushaka. Ancestors of my father, do them by your will. hari abandi batongererwa n'abarozi. Even others are witches speak words against you. umurozi yaba ari uwo mu muryango iwanyu. A sorcerer from either your family member. haleluya. Hallelujah. akavuga ngo uriya nzamugendaho. They say, I shall go with them. ntacyo azageraho. They won't get anything. ariko uwo ni umuntu uba uvuze. But that is a person who speaks. ntabwo ari Imana. It is not God. akavuga ngo uriya mukobwa They say that girl, nzamugendaho. I shall go with her. ntazashaka. Shall not get married. uriya muhungu That man, azarumbira iwabo. they'll be stay at home for long. uriya muryango That family, ntacyo uzageraho. not nothing. ariko si Imana ibivuze. That is not God who ni umuntu uba uvuze. It is a person who has si Imana ibivuze. not God who has ni umuntu uba uvuze. It's a human being. haleluya. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. turasabwa ikintu kimwe. One thing we require from kumva no us, kumvira ijambo ry'Imana. listening and obeying the word of God. Imana igahaguruka ikarwanya abanzi bacu. Then God stands and fights our Imana neighbors. igahaguruka ikarwanya abanzi bacu. God stands and fights our neighbors. haleluya. Hallelujah. hari n'abandi bakura Even others grow bakaba bafite imico y'iwabo. and they have the characters from home. iwabo atari inyangamugayo. Maybe they are not kind or bakunda honest. guhemuka. They love doing ari bad abajura. things. They are robbers. ari abarozi. They are witches and sorcerers. ugasanga umwana akuriye muri ibyo bintu. A child grow in such mood. iyo utabaye mu ihame ryo kumva no kumvira. Not in the temple of listening and obeying. ibyo bintu kuby'inyagambura biragora. It's not going to shake yourself from ibyo bintu kubivamo biragora. It's hard for you to go away from nubwo God. bakubatiza inshuro ijana. I can baptize 100 iyo times. utabaye mu ihame ryo kumva no kumvira. You're in the temple of listening and obeying. kugira ngo ushyire Imana imbere. For you to put God to front wibwire ngo genda nanjye nkujya imbere. and say, go God and I'll follow you. genda nanjye nkujya inyuma. Go and I'll follow you. umuntu arinda asaza. You even go to the bakajya bavuga terega n'iby'iwabo. elders and people say it is from a family. mwitangara n'iby'iwabo. Don't be surprised it is from na family. sekuru. Even his grandfather, iriya ngeso yarayigiraga. he had such character. mwamaze kwandika. Did you write? mu byo muri bwandike. Certain things that you're going to note down. mwandike n'impamvu zijya zituma mutumvira. Write even things that do not make you obey. kugira ngo twingingire Uwiteka hamwe. So we can cry out for the Lord at once. iriya ngeso
That character, nyirakuru baramukubise his grandmother was beaten. bamukubitira kwiba He was beaten because of robbing. bamukubitiye ku gasozi k'iwacu He was beaten on a mountain or a hill. bamukubita yaroze She was a sorcerer. ntabwo byadutangaza We could not be surprised. si mwene kanaka He's a person of so and so. biragatsindwa May it be cursed. 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 famiye yabo ntikundana Your families do not love one another. ega ntabwo bitangaje It is not ni surprising. umuryango munini It cyane is a wide family, ariko nta rukundo but they don't have love. bahoraga bashwana They could spend conflicting. base babaga baragiriye hamwe bagashwana Their fathers are the same rallying cutters, they could conflict. muri wo ureba nta mwana uje ugera mu nzu y'undi You see them, no one visits one another. hari ibidukurikirana There's something that follows us bitewe n'uko imiryango yacu yari isanzwe basing on how families were. izo karande tukanga kuzivamo And we don't want to go away from such family background. imana ituvugire uyu May munsi God speak on our behalf. imana ituvugire uyu May God munsi speak on our ibyo behalf. byaratwihambiriyeho God, you came after. imana ibicagagure May He destroy ibyo byaratwihambiriyeho that are on us. imana ibidukureho God, take away from umwuka us w'uburiganya the spirit of being robbed. umwuka w'uburiganya The spirit of being robbed. imana ikure ku buzima bwacu May God take it away from hari abantu us. bajya bariganwa gusa Some people are robbed. ari famiye ziri inosa It is a good family and aho ugasanga innocent people. umwuka w'uburiganya wabanambyeho But the spirit of robbery stayed on them. bahora bariganwa They always rob. ntabwo akora ngo azamuke They don't go to the higher levels. ntabwo abona akazi ngo akanambeho They don't get a job and stay long. bahora bamwirukana They get fired. nta kintu cyiza wakora ngo gitinde Nothing good they do and it takes long. kubera umwuka w'uburiganya uri mu biganza Because byawe of the spirit of robbery that is in their heart. kubera umwuka w'uburiganya uhora ukuzenguruka Because of the spirit of robbery that keeps surrounding them. ugashaka icyo udakora ukakibura You find something to do but you miss it. ukavuga ngo mana ko nkora iki n'iki n'iki You say, Lord, I want to do this and kubera this. iki bino nabyo binzaho Why these things come to me? imana iciye umugozi May God kill that rope. nshuti yanjye My friend, kansozereze hano let us end here. kumva no kumvira Listening and obeying. niryo hame niyo password It is a principle, it is a passcode. ubyitoze nk'uko ujya witoza ibindi byose Train it yourself as you train all other things. ubyitoze nk'uko ujya witoza ibindi byose Train it as you train even other things. uvuga ati kumva ndumva And say, I listen, akoze kuki ntajya numvira but why don't I obey? kuki bino bintu ntajya mbikora neza Why don't I do these things diligently? ubuzima bwacu tubayeho kugira ngo dukore neza Our life we live for us to do diligently. imana ibahe umugisha May God bless you.